TV. Amukira ngeithi mwiroreri wa Kameme TV haria hothe uranyamukirori ni utukungi tukunyitanira nawe thiini wa mutamburuko wa mohoro tumenye ni mariku matinda makihanika itulitiganite cia bururi ari mwihoko wakwa ni watinda thayu reke tuone mamwe ma maria tukuhaririirie. Maya ni mamwe ma maria tukuhaririirie thiini wa mutamburuko wa mohoro utuko wa umuthi. Uria wari gavana wa Migori Okoth Obado na andu angiri aria mathitangitwo hamwe nake kunyitikana na mahitia ma kuraga muruto wa University ya Rongo Sharon Otieno mwaka wa 2018. Ngwataniro ya mabũrũri ma ũrũmwe wa Rũraya EU kuonania kwaga kũiganĩra na meharĩria ma kamĩtĩ ya ithurano mĩaka IBC mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte kumana na wongerereku wa ciĩko cia nyanake gũthararia mĩcemanio. Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen watha munene wa borithi Douglas Kanja ng'ethanĩre na ikundi cia nyanake iria ikoretwo igĩthararia thayũ wa mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Gũkũ nake President William Ruto akiuga arĩ na mwĩhoko maabitha a borithi marĩ na ũhoti wa kũhukia ikundi ici kaimana. Na kiama kia manathi kuheana notithi ya thikũ 7 kũrĩ thirikari ikorwe mahingĩirie mendekithia mao kwaga ũguo mambĩrĩrie mũgomo wao tarĩki 29 mweri ũyũ guothe bũrũri-inĩ. O rĩngĩ na gĩtĩo kĩnene ngakunyita ũgeni njĩtagwo Njoroge wa Kĩmani mwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko nĩ Wangũi wa Mwangi. Na tukiambĩrĩria nĩ atĩ ũrĩa warĩ gavana wa kaunti ya Migori Okoth Obado na mũteithĩrĩria wake Michael Oyamo na Caspar Obier nĩ manyitĩkanĩte na mahĩtia ma kũraga Sharon Otieno ũrĩa woragirwo mwaka-inĩ wa 2018. Agĩkinyanĩria itua rĩrĩ mũcirithania Cecilia Gĩthua augĩte atatũ aya nĩ manyitanĩire gũtabania gĩko gĩkĩ kĩa ũnyamu. Obado akĩrĩkana nĩwe warutire mbeca nake mũteithĩrĩria wake Oyamo agĩkinyanĩria mĩbango ya kũraga Sharon rĩrĩ nake Caspar Obier ahũthĩkaga kũhithĩrĩra wĩira na kweheria wĩira o wothe ũrĩa ũngĩakuruhanirie erĩ acio na gĩkuũ kĩu. Thutha wa mĩaka 8 ya wetereri, muthia family ya Sharon Otieno, mũrutwo wa University ya Rongo, ũrĩa woragirwo mwaka-inĩ wa 2018 arĩ na nda ya mĩeri 6, nĩ kinyĩirwo nĩ kĩhoto. O nĩ thutha wa igoti gũkinyanĩria atĩ ekwĩrwo atatũ a njũragano ĩno arĩa nĩ gavana wa tene wa kaunti ya Migori Okoth Obado, mũteithĩrĩria wake Michael Oyamo na Caspar Obier nĩ mabangire na gũkinyanĩria ũrĩa Sharon ekũragwo. I am satisfied that the circumstances presented in this case, taken cumulatively, form a chain so complete that there is no escape from the conclusion that the accused persons, jointly with others not before the court, committed the offense charged. Agĩkinyanĩria itua rĩrĩ, mũcirithania Cecilia Gĩthua augĩte atatũ aya nĩ manyitire itemi gũkinyanĩria njũragano ĩno. Obado arĩwe warutaga mbeca ciothe iria irabatarania. Mũteithĩrĩria wake Oyamo
nake agitabania mibango ya njũragano ĩno. Rĩrĩ nake Obiero ahũthĩkaga kweheria wĩira wa kũmakuruhania na njũragano ĩno. It is therefore my finding that the prosecution has proved its case against the first, the second, and the third accused persons beyond any reasonable doubt. I consequently find each accused person guilty of the offence of murder, contrary to Section 203 of the Penal Code, as charged in Count 1. Each accused is accordingly convicted under Section 322 of the Criminal Procedure Code. Kũringana na mũcirithania Cecilia Githua, wĩira ũrĩa ũheanĩtwo nĩ mwena wa thitango wonanĩtie atĩ Obado arĩ na gĩtũmi kĩiganu gũbanga kũũraga Sharon nĩguo kũhithĩrĩra ndũgũ yao ya kĩwendo na kũgeria gũthaĩrĩra rĩtwa rĩake. The fact that the first accused alibi that he was not in Migori County at the time the offence was committed does not shield him from criminal culpability, since under the doctrine of common intention, criminal liability does not depend on who physically commits the actus reus, but whether the accused acted in concert with others to execute an unlawful purpose. Oho agĩteanĩria mĩario atĩ Obado nĩeranĩire gũtangĩkĩra mabataro mothe ma Sharon ũrĩa warĩ na nda yake ya mĩeri 6 hĩndĩ ya gĩkuũ gĩake. Igoti rĩkiuga kũrĩ na wĩira atĩ Obado nĩatindĩkagĩrĩria Sharon kũruta nda ĩno ona akĩmũtũmĩra ciringi 30,000 cia wĩra ũyũ. Kũrũmĩrĩra itua rĩrĩ, atatũ aya mekũhingĩrwo rũmande thutha wa igoti kũmehereria bondi metereire mũthenya wao wa ituĩro. Pending that mentioned date, the accused persons shall be remanded in custody as their bonds have been cancelled. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadũro. Ũngĩ nakuo Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen nĩathĩte honge cia ũgitĩri ciambĩke birigiceni nditũ ya kũhukia ũhũthĩri wa ikundi cia nyanake gũthagathagia thayũ wa mũingĩ na mĩthingi ya gĩũteti. Mwerekero wa Murkomen ũgĩũka rĩrĩ nake President William Ruto augĩte arĩ na mwĩhoko rũhonge rwa borithi rũrĩ na ũhoti wa kũhukia kaima na ikundi cia nyanake gũkũ bũrũri-inĩ. Mwandĩki witũ Mwaũra wa Ndũng'ũ na riboti ĩno. Koretwo arĩ mũtugo wa mĩaho ya kĩũteti kũgethanĩra na ngũĩ iria icoka gũthararia thayũ wa mũingĩ, mũtugo ũrĩa rĩu ũtambũrũkĩte nginyagia makanitha-inĩ. Thirikari thutha wa gũkĩrwo nĩ ikundi itiganĩte arĩ hamwe na kanitha rĩu nĩ ĩheanĩte mwĩhoko wa gũtacũkia ikinya rĩa kĩũgitĩri. Gĩikaro-inĩ kĩnene kĩa DCI hĩndĩ ya ũrugũria wa mũtaratara wa kwandandũra motungata ma borithi kũrĩ mũingĩ, Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen nĩaheanĩte mũkana. The fear the police had that if they deal with these criminals they don't have public support is now behind us. Deal with these goons ruthlessly because now we have public support from all quarters, including the religious sector that was shielding these goons in churches and calling them our children. I'm happy that there is a national consensus that this issue of goons must be dealt with. Ona gũtuĩka Murkomen arauga ũhũthĩri wa goons ti ũndũ mũgeni kũrĩ mĩaho yerĩ ya kĩũteti, agĩkuruhania mũtongoria wa DCP Rigathi Gachagua ngahĩha-inĩ cia watho wa kĩgĩna mwaka-inĩ wa 2024 augĩte thirikari nĩ ĩiguĩte kĩrĩro kĩa Akenya. I want to have a national consensus with politicians that regardless of your political side, when we deal with goons, don't come out and say that I'm a member of this political party, I'm of government or so forth. The Inspector General of Police is properly
directed from a policy perspective to ensure that all these people are dealt with ruthlessly to ensure that this country is safe. I have confidence in our police service that they will deliver on their mandate to make sure that our country is secure. Mnasema tuendelee ama tuendelee? No na firigisheni ino ikiambikagwo Murkomen ni oritie Gachagua etheme guthutukania munene wa borithi ona ateti aria matagwatanagira na mithingi yake ya kiuteti. Vile tulimalizana na terrorists, tukamalizana na cattle rustlers, tukamalizana na criminals ambao walikuwa wanaharibu mali ya wa Kenya, pia tutamalizana na our goons. And I know Mr. Gachagua well. I have worked with him. I know him very well. He's a coward, but he's also dangerous. If you saw the statements he was making, that all the people will protect their vote, the youth will come to police station, they will beat police officers, they did so in Molkalau. That is not an empty statement. What he is trying to do, he wants to recruit a militia before the elections. Hindi ya gikaro giki Murkomen ni atugiritie mubango mweru wa kuoya irore cia a Kenya na njira igwete ona kuheana motungata ma certificate cia borithi. Persons who in the past have slipped through the system will no longer do so because the records will be very clear. We will know who you are. And that is really what it means in practice. It means that Kenyans will get faster, more reliable services. We will also be rolling our biometric enrollment to police stations nationwide so investigation can move faster and services reach people closer home. Aduini Hakameme TV retoria kon mwaura wadongo. Kogena kuo mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ni ageire kiene miario ya mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto ya ati thirikari ni kuhitana na inine uhuthiri wa nyanake gututhura ngahe ya micumano-ini ya muingi. Rigathi akiaria ri mwena wa Electoral hindi igongona ria mitha ya mathiko ma nakeri aria makwire kiumia githiru thutha wa gathorokirwo ni ikundi cia nyanake. Augite thirikari ikoretwo ikihuthira maabitha a borithi niguo kunyamaria ya muingi. Jimmy wa Muthoni ni mwandiki witu kaunti-ini ya Nyandarua na ni egwikinyite igongona-ini riu. Gachagua ugite nyanake iria ikoretwo igitungia muingi bara kuma micemano-ini ya muingi kinyagia kanitha-ini ni maobitha borithi aria augite handu ha gwikio ngono makoretwo magithamio kuma ceceni imwe ya borithi kinyagia iria ingi. Ugite ateti aria athure na makiria kuma gitaru gia gatagati nio matongoretie hari kuhuthira nyanake kunyamaria muingi uria wa mathurire. Hao maafisa wa polisi wametuhangaisha, wamepigwa transfer kuliko washtakiwe. Mimi nataka nihakikishie nyinyi hawa wale waliua hawa hawatashikwa, ni hao polisi wameenda transfer na wanajulikana. Lakini nataka nihakikishie familia ya kwamba there is no time limit in criminal acts. Next year mwezi ya 10 hao askari waliua hawa tutawakamata na wataenda kotini, watashtakiwa. Wale maofisa walivamia kanisa ya Mwiki, next year watakamatwa, wataenda kotini. Wale machifu ambayo wamehangaisha watu hapa, next year tutawafuta kazi, tuandike machifu wengine wapya. Anake acio eri James Muigai na Zakaria Gakinya makwire muthenya wa kana kiumia githiru hindi ithurano nini cia Electoral kuria matharikirwo na kurumio bara ya Ndundio. Gachagua akiuria muingi wa Electoral kwaga kwirihiria hindi marakara mao makamonania hindi ithurano cia mwaka turorete. Hapa Mlimani tutakuwa na operation Fagia, si ndio? Ya kufagia wasaliti wote, watu ya UDA na watu ya Ruto, kuanzia MCA, MP, Senator, Governor, Women Rep mpaka President. Na hapa Mlimani tumekubaliana na jamii, watu wote watachaguliwa, viti yote 6 ni chama ya DCP. Na wabunge aria manyitaga Gachagua mbaru matongoretio ni seneta wa kaunti no John Methu, Meja Donki Gathiro na Kanini Kega makiuria President William Ruto gutigithia wira minister wa ugitiri wa thiini Kipchumba Murkomen, makiuga ni aremetwo ni wira. Hata kama William Ruto alikuwa anataka kuua watu yetu, hata kama Kipchumba Murkomen alikuwa anataka kuua watu yetu,
Ukiambia William Ruto akuja mpaka Huhoine, ajui ni wapi. Ukimwambia aende kwa Mombi, ajui ni wapi. Ukimwambia aende Kanjwere, ajui ni wapi. He has always wanted us in this region to appear like we are violent. Goko kura ciana hurwo, our region ona mundu ndamenyaga kana ni agathurwo tondu gutiakoragwo kunu kana shere. But now he has imported violence because that is where he wants us to be. Na ithuĩ ta andũ a Njororoko nĩ tũreganĩte na waganu ũrĩa wothe ũkoretwo ũkĩhanĩka thĩinĩ wa Karau, na nĩ tũĩ kinya atongoria amwe a kuma Njororoko nĩ makoretwo makĩ-fund andũ amwe arĩa marathiĩ kũgeria gũthigitha kampeni cia kũrĩa Karau. Ithuĩ twĩ ta andũ a Njororoko nĩ twendete thayũ, na tũtiendaga haro, na ithuĩ tugaga tiga skiza ground na one term haro ya guoko aca. Na watongoria ngũrani ya kaunti ĩno ya Nyandarua magĩtongorio nĩ gavana Kĩarie Badilisha makiuga he bata thirikari ĩtigĩrĩre bamĩrĩ icio cierĩ nĩciona kĩhoto gĩa ciana ciao na gwĩthema na ũhũthĩri wa nyanake. Na nĩ niĩ ndĩrandĩkĩte Gakinya eta mũruti wakwa wa wĩra nĩ tũikaranĩtie nake o ũguo mwaigua ndikwenda kwaria mĩario mĩingĩ no Gakinya etagwo tatu twathi Tanzania etagwo Bonge, hata wasikari wa huko hawezi wakatishwa na yeye juu alikuwa akitoka hivyo walikuwa wanamwambia Bonge wewe toa kitu kidogo, wewe tunakujua juu amefanya kazi sana. Hatire bato akuraga ciana citũ kuraga andũ anduthi mũndũ anduthi ndangĩthi na thayũ harĩa arathiĩ nĩ ũndũ wa kũragwo. Nĩ tũrakũmithia maũndũ macio na ũhoro mũnene tũkera Mũrkomen atige kuga gũtirĩ na ũru gũkũ bũrũri ũyũ witũ nĩ witũ ithuothe na andũ nĩ mekwenda kũmenyererwo na njĩra yagĩrĩire. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma kaunti ya Nyandarua niĩ njĩtagwo Jimmy wa Muthoni. Mwiroreri riboti yo ya Jimmy wa Muthoni nĩ egũtũnengereria mweke wa gũthũmũra o hanini, ndũgathiĩ kũraya, ndĩracokereria. Asante kwa kunipigia simu. Simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Je, unajua kuwa wimbo wa taifa wa Kenya ulitokana na wimbo wa Kipokomo, mojawapo ya kabila za pwani nchini Kenya? Wimbo rasmi ulitungwa na Thomas Johnson Kalume. Ili kuset asante kwa kunipigia kama skiza tune yako, dial *811 *622#. Wajua tusemani ati ndoa mbati. Mimi naamini ndoa ni ushindi. Na ushindi wenyewe bila juhudi. Utoboe ando mambo niyapendayo sasa. Nikae nyumbani, nimpike mwangu, nimsubiri aje, to create such moments. Buy the aerial decoder at only 1,399 shillings and the dish decoder at only 2,499 shillings. Sijisumbue. I know you feel guilty too. Wanzero. Yes, exactly that's it. Mwangalie kwanza anavyojichekea kwenye picha. Nataka ufocus tu on my wife. Wachana na mtandao. Yeah, mama, I can't have a divorce. Nani mkwambia mimi? Sama nafanya hivi ili kufundisha lesson. Singependa kuona ndoa yenu ikivunjika. But trust me, I will fight for her happiness. All the way to the very last. Recharge your monthly subscription today and get upgraded to the next high bouquet for 1 full month. Star Times. Enjoy digital. Ladies and gentlemen, karibu kwa vibe genje za Kenya. Hizi ni zetu zetu. Beba kwa zile shaglasi uchapa ndio fobi jipe na watu wa moke Pia usisahau kuna ile uwaga ni zufala umbwakni yenye na bambaraia kaka TikTok ama uende jehanamu. Niende jehanamu samaki ya matope. Hapa ndio home za madomo zinadonja
mtu, yani sherehe ni sheria na sherehe ni lazima. Naambiaje? Ndio ile place wa Kenya hutambulika ni wa Kenya. Tunasemaje? Karibu milele 100% Kenya. Zetu baba. Buda iko loud 100% Kenyan. Tunawakilisha milele. Mwiroreri mwende nidashokereria na tugithie na mbere ni ati ngwataniro ya mabũrũri ma Ruraya EU unyitanĩri-inĩ na honge ingĩ rungu rwa ngwatanĩro ya ũrũmwe wa mabũrũri ya UN rĩu nĩ irutĩte mũkana ikienda meharĩria ma gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte makinyanĩrie ũrĩa kwagĩrĩire. Ugo ũyũ ũgĩũka rĩrĩ bũrũri ũgũmĩirwo nĩ wongerereku wa ciĩko cia ũhũthĩri wa nyanake gũthararia mĩcemanio ya mũingĩ. Ihinda-inĩ rĩu kamĩtĩ ya ithurano mĩaka IEBC nĩtetete nĩ wagi wa kĩgĩna kĩiganu gĩa kũhũthĩra kwĩharĩrĩria gĩthurano-inĩ kĩnene gĩũkĩte, gĩkiuga nginyanagia rĩu yamũkĩrĩtio ciringi birioni 20 harĩ ciringi birioni 67 iria ĩrabatara. Mwandĩki witũ Bataru wa Mwangi nĩ gwĩkinyĩtie gĩikaro-inĩ kĩu na tũharĩrĩria riboti ĩno. Irio gatagati ga kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka ya IEBC ũnyitanĩri na ngwatanĩro ya mabũrũri ma Ruraya ya EU, ngwatanĩro ya UNDP gatagati ka nyitemi angĩ, gĩtũmi kĩnene kĩa mũcemanio ũyũ arĩ meharĩria ma gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte. Kuona bũrũri wa Kenya ũkoretwo ũgũmĩirwo nĩ ngahĩha cia kĩũteti, mbona na ũhũthĩri wa nyanake hĩndĩ ya ithurano nini na mĩcemanio-inĩ ya kĩũteti. Honge ici cia kĩmabũrũri igacakaya ũgwati mũnene ũrĩa ũngiumana na ũndũ ũyũ. As we sign this program document today, let us remember that elections are not only about the conduct of voting. They are about strengthening institutions, building trust, safeguarding peace, and renewing the bond between citizen and the state. Let us move together beyond preparing for an election and commit to delivering confidence in democracy itself. If the environment is good, we will succeed. If the environment is not conducive, then we as IEBC will also have challenges. Anyitithania aya arĩa maheanĩte makĩria ciringi birioni 1.9 kũrĩ IEBC mendekithia IEBC na honge ciothe cia thirikari gwĩkĩrĩra kũnina ngahĩha ici nĩguo kũrũmia thayũ mbere hĩndĩ na thutha wa gĩthurano kĩnene. I mean, from our perspective, I think it's key to make sure that the elections are indeed credible. And that especially they are peaceful. And I think we spoke, Gary, at the very beginning, and I mentioned it, and I think we need to make sure that Kenya and these elections are not sliding back, that we're continuing to move forward, as has been, I think, the historical trend. The challenges of the fracas around our elections, incidences of violence, and all those things that we need to work as a nation to address urgently, because the general election is approaching and approaching very fast. Mwini wake mũikarĩri gĩtĩ wa IEBC Erastus Edunge the Con no atarĩirie ũkunderu wa kĩgĩna ũrĩa ũthiĩte na mbere kwatĩrĩria mĩrutĩre ya wĩra ya kamĩtĩ no rĩu ĩgĩtarĩria ũkunderu wa makĩria ya ciringi birioni 40. IEBC alone cannot deliver. IEBC requires the support of all institutions of government. IEBC currently has serious resource constraint. The request that the IEBC gave us was 67 billion shillings. Of course, they submitted to Parliament a slightly higher figure of 74 billion, which shows they really need enormous resources. What did we do? We allocated them only 20.7 billion in this year's budget, 2026-27. Ona kũrĩ ũguo IEBC no ĩheanĩte mwĩhoko wa gũkinyanĩrio gwa gĩthurano kĩnene kĩrĩ na ũmaũtheri na waragania. Mwaka-inĩ ũkĩte rĩu ĩgĩtarĩria atĩ nĩ ĩhotete gũkinyanĩria ithurano nini 32 guothe bũrũri-inĩ. Kĩica ikuhĩ harĩ gĩthurano kĩnini kĩa ũmbunge gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Electoral kĩrĩa kĩrahanĩkire kiumia kĩhĩtũku. We as IEBC have to prepare for a peaceful, credible, free and fair elections, and we must deliver it to the Kenyan people, because that is the expectation when they gave us this mandate. Hadi Nyakame TV letora kwa ni Bataru wa Mwagi.
Na turio maundu-ini makuruhaine na githurano kinene giukite ni ati andu othe aria mari na matanya ma kuhitahitanira iturwa ngurani thiini wa githurano kinene kia mwaka ukite riu ni maruteirwo mukana muhiu na gwathwo ati ni nginyagia marumirire mawatho na mitaratara yothe iria igathikitwo ya ithurano guku bururi-ini. Munene wa watho Dorcas Oduor niwe uheanite mukana uyu akirongoreria mutugo wa ateti kwambiriria kambeini cia giuteti mbere ihinda riria riheanitwo kiwatho ni kamiti ya ithurano na miaka IEBC. Kimani wa Ngũnjiri ni uratuithiraniria riboti ino. Igongona rĩa kũrugũria mũtaratara ũrĩa ũkũhũthĩka na wabici ya kwandĩkithia ciama cia kĩũteti RPP gatagatĩ ka mwaka wa 2025 na mwaka wa 2028 nĩ rĩhũthĩkire kũmũrĩka maũndũ matiganĩte marĩa marahanĩka ũteti-inĩ wa bũrũri mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte. Munene wa watho Dorcas Oduor ni amurikire ateti aria mambĩrĩirie kũhũra kambeini cia gwetha iturwa ngũrani mbere ya ihinda rĩrĩa rĩgathĩkĩtwo nĩ kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC rĩa kũhũra kambeini. The register of political parties, they sent me to ask you what it means when we see billboards all over the country, people saying they want to be governors and MPs and MCAs, and information going all over of people who are aspiring to hold public offices. They were wondering whether there is a law governing such activities. Akirigwo kai matareciria twina bururi no ni undu wa kwiyenda na especially andu aria mari thirikari-ini aria marenda ite riu mambitie gwikira nginya billboards no gutiagiriire uguo. This strategic plan serves as a framework designed to institutionalize order, demand accountability. Kũringana na mũtaratara ũrĩa wĩrĩgĩte kũrekererio nĩ IEBC mweri mũthiru, kambĩini cia gĩthurano kĩnene gĩa mwaka ũkĩte cibatiĩ nĩ kwambĩrĩria tarĩki 29 mweri wa gatano mwaka ũcio na cihingwo tarĩki 7 mweri wa kanana mwaka-inĩ oro ũcio. Na Oduor augĩte atĩ mĩtaratara ĩno nĩ ibatiĩ nĩ gũtĩo nĩ ateti othe nginyagia arĩa mararũgama marĩ andũ kĩũmbe. Independent candidates and individuals are also within that purview. And the early campaigns provisions will not only apply to political parties but to everybody exercising those political rights. Na nĩguo gũtigĩrĩra atĩ gũtirĩ na ithenya o rĩothe rĩngĩgirĩrĩria RPP kana IEBC gũtacukia makinya kũrĩ arĩa othe mangĩagarara watho ũyũ, rĩu wabici ya mũnene wa watho nĩ yambĩrĩirie mũtaratara wa gũtabania mogarũrũku ma watho wa ithurano. Office of the Attorney General through the Department of Justice and all stakeholders have come up with an Election Amendment Bill 2026, which, amongst others, defines the term early campaigning, prescribes prohibited conduct, it confers enforcement powers to relevant institutions, it also provides for sanctions and violations. Ũndũ ũngĩ ũrĩa wĩyumĩririe mũcemanio-inĩ ũyũ nĩ wa ũhũthĩri wa mbeca hĩndĩ ya kambeini cia gĩthurano. Mũikarĩri gĩtĩ wa IEBC Erastus Ethekon akiuga atĩ nĩ nginyagia watho kũrutithio wĩra ũrĩa kwagĩrĩire rita rĩrĩ nĩguo kũhe kanya aikia a kura gũgetha atongoria matagũtindĩkĩrĩrio na mbeca. We need to sanitize the environment within which we conduct our elections so that we allow the people of Kenya the free will, because that's what the Constitution says, the universal suffrage. The freedom to choose without being coerced, intimidated, threatened or treated. Kwina act no gutire na regulation na niyo marakorwo makirora right now na ni wega ona atongoria aria mari bunge tha ici na aria mari senate ni wega kurora uhoro ucio. We need to invade the political processes within the political parties. Ningĩ Ethekon augĩte atĩ ũhũthĩri wa nyanake nĩ wambĩrĩirie gũkorwo ũrĩ ũgwati mũnene harĩ ithurano, akĩruta mũkana wa atĩ angĩkorwo gũtigũkorwo na mogarũrũku oro mothe kwaya gũkorwo icigo imwe citigathurana hĩndĩ ya gĩthurano kĩnene. What do you do if there's violence and chaos covering almost, let's say, 30% of an election or 40%? You might just be forced to do the unthinkable, which is we pull our staff from there. Bũrũri witũ ũngĩharagana nĩ tondũ wa ithuĩ gũkorwo tukĩyenda no tukorwo tukĩhĩtia na nĩ wega mũno tukĩrora ũhoro ũcio. Political parties are the lifeblood of our democracy. Their health, their conduct and their internal governance directly dictate the quality
of our nation's leadership. Hadwini ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani wa Gujiri. In an age of fleeting headlines, depth matters. PeopleDaily.digital carries forward the legacy of genuine journalism. We bring you not just the news, but the context, the analysis, and the stories that shape our nation, for reporting that digs deeper and informs better. Why wait for fun? K24.digital brings you 24/7 entertainment. From the pitch to the playlist, from celebrity gossip to the memes you love. We're not just news, we're your non-stop ticket to everything cool and trending. So get in the know. K24.digital. Follow the buzz 247. Jehova Ngai arogocwo uri mwega njitagwo Evangelist Lucy wa Gojiri nyendete Ngai na ngoro yakwa iri yothe nyitanagira hamwe nawe thiini wa radio ya Kameme kayuka muingi kiumia rucini program itagwo itaha ria muoyo thinacara kinya thainya na riu reke ngwire maria mahanikite nduraga na mahoya hoyagira muthenya uyu takirore wone mahoya ni makinyu riu itaha ria muoyo turiririaga thiini wa Kameme TV na tugukorwo tugika undu uyu wa mbere hindi ria mehia maingiha hindi ria waganu waingiha hindi ria kieha kiingiha twagirirwo ni kurora naku thiini wa itaha ria muoyo Kameme TV turikoragwo tukinyitanira guthathaiya Ngai kuhoya hamwe na kumaniriria ni tondu riri bururi ungiingira mehia-ini muno ri andu magarurukagĩra Ngai akamatirĩra githithi maundu ma matuko ma tene 2 7 14 ndukae gucererwo tukinyitanira guthathaiya Ngai kumuhoya na kuona mwerekera itaha ria muoyo thiini wa Kameme TV ndungicererwo. Mwiroreri ni ndacokereria tungetie mangi maria tukuhaririirie na ni ati kiama kia manathi guku bururi-ini hamwe na madagitari a guteithiriria atumia kuheo ciana ni maheanite notithi ya thiku 7 kuri thirikari ikorwe mahingiirie mendekithia mao kwaga uguo mambiririe mugomo wao tariki 29 mweri uyu guothe bururi-ini hamwe na mendekithia maria marenda makinyanirio ni ngirimiti ya uiguano wa uruti wa wira ya mwaka wa 2025-2029 ngirimiti ya gwitikaniria gucoka wira ya mwaka wa 2017 gatagati ka mendekithia mangi maria matari magia na umithio kuma riria maiguithanirio makuwi miaka 10 mihituku. Athani wa Ng'ang'a na ripoti ino. Ari ndigakorwo ikinyanirie mendekithia maito ihinda-ini ria thiku 7 ciukite tutiri na wiki otiga kuigamira thi tariki 29 mweri uyu thibitari-ini ciothe cia muingi kaunti-ini 47. Our members have exhausted their patience. If the relevant authorities fail to address our collective bargaining rights and other demands highlighted in this strike notice within the next 7 days, a total nationwide withdrawal of nursing and midwife services will commence on the 9th July 2026 at 00:01 a.m. Ino ni miario ya kiama kia manathi unyitaniri-ini na madagitari aria mateithagiriria atumia kuheo ciana makiuga ni makiririirie kwa ihinda iraya na gutire ikinya ona rimwe thirikari ikoretwo igitacukia ona thengia ya miario gatagati kao na thirikari. Tuna kilio na swala nyeti ambazo serikali ya Kenya na ya ugatuzi, serikali kuu na ya ugatuzi ijaweza kutekeleza, ambapo tumeweza kuwafikia kwa njia zozote, lakini ikifika wakati wa kuidhinisha huwa wanajitenga. Kwa hivyo tunasema imekuwa ni mambo ya porojo,
na uongo mwingi ndio uweze kuchukua nafasi ya kutudunisha sisi wauguzi. Mwandiki munene wa kiama giki Seth Panyako augite mugomo uyu ugucungiririo ni kwaga guciara matunda kwa micemanio iria makoretwo magitabania na thirikari kwa ihinda ria miaka 10. Having acknowledged receipt of our grievances, these officers can no longer claim ignorance of the crisis brewing within the public healthcare sector. Our union has, in good faith, engaged and negotiated for years, yet diplomacy has been made with empty promises. Hamwe na mendekithia maria marenda makinyanirio ni ngirimiti ya uiguano ya uruti wa wira ya mwaka wa 2025 nginyanagia 2029, ngirimiti ya gwitikaniria gucoka wira iria tari ya kinyanirio ya mwaka wa 2017, aruti a wira rungu rwa mubango wa UHC maheo marua ma gutura, thirikari ithingatithie mutaratara wa mirutire ya wira ya manathi guothe bururi-ini na gucokia wira manathi 46 aria matigithirio wira ni thirikari ya kaunti ya Githii mwaka wa 2021. For over 10 years, the Kenya National Union of Nurses and Midwives has engaged the Council of Governors to negotiate and complete a CPS. We completed 4 CPS, but when it comes to signing, the Council of Governors rejects and negate on the signing process. And therefore, we have no CPA for the last 10 years. We are the only union, maybe in Africa, that has negotiated a CPA for more than 10 years. The famous 2nd November 2017 agreement that enhanced risk allowance, that enhanced nursing service allowance for the nurses and uniform allowance. This has never been implemented. These systemic failures to implement established career guidelines for nursing personnel has effectively frozen promotions, suppressed rightful salary increments, and stalled professional growth across all 47 county governments. Muingi wa bururi ni uritio withagathage kurumirira gutharara kwa motungata ma urigitani tariki 29 mweri uyu mathibitari-ini mothe ma muingi kaunti-ini ciothe 47 kurumirira mugomo uyu. We will no longer accept empty political rhetoric, give Kenya's nurses and midwives the rightful terms of service, or face a complete standstill of public health system in Kenya. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni Wang'ang'a. Solidarity forever. Kanjo ya magavana riu ni yugite ministry ya ugima wa mwiri ni icungagiriria migomo ya mahinda kwa mahinda ya rigitani iria koretwo ikionekana kuona ndikoretwo igiti ya ngirimiti iria makoretwo magikanirira na ciama cia rigitani. Muikariri giti wa kanjo ya magavana Gavana Ahmed Abdullahi niwe ugite o akiuga makoretwo magikuithio murigo wothe ona thengia wa gukorwo ministry ya ugima wa mwiri niwe koragwo yagirire ni gukorwo iri muharini wa mbere gutigirira ngirimiti ici ni ciakinyanira. Oriri makiri maruti wira ruhonge rwa ukinyaniria wa urigitani utari marhi kuria Kenya othe niruo UHC mathiete na mbere na mugomo wao wa kibururi magikuruhania thirikari cia kaunti na kung'athia kurutithia wira uiguano wa kumakindira mawira mao na thengia wa bunge gukorwo hitukitie budget ya ciringi bilioni 8. Kanjo ya magavana riu ni orotete thirikari nene na gukorwo ari icungagiriria migomo ino ya mahinda kwa mahinda kuona niwe ng'athagia kurekereria kigina kiigano gia ukinyaniria ngirimiti icio. They want us to absorb the UHC workers as permanent and pensionable in counties, but they have only provided the money for 1 year under what is called County Government Additional Allocation Act, which act has not even yet been assented to. So all we're saying is let's not politic about this matter. We actually believe that some of these things are being instigated by people at the Ministry of Health. Kanjo ya magavana riu ni orotete thirikari nene na gukorwo ari icungagiriria migomo ino ya mahinda kwa mahinda makiria kuona niwe ng'athagia kurekereria kigina kiiganu gia gukinyaniria ngirimiti icio. So it's pointless inciting unions and inciting UHC workers to go on strike. It doesn't help. What needs to be done is to implement what has been agreed between the Council of Governors and National Treasury and Ministry of Health with respect to the funding mode
for those UHC workers. Kũringana na mũikarĩri gĩtĩ wa kanjũ ya magavana ũrĩa nowe gavana wa kaunti ya Wajir Ahmed Abdullahi, ministry ya ũgima wa mwĩrĩ na honge ingĩ cia thirikari nĩcio iregete kũhingia ngirimiti itiganĩte cia ũruti wĩra gatagatĩ ka arigitani na thirikari. No ĩndĩ thirikari cia kaunti nĩcio ikuithagio mũrigo wa mĩgomo ĩrĩa ĩcũngagĩrĩria gũtharara kwa motungata ma ũrigitani bũrũri-inĩ. I don't know why the Ministry of Health is so keen in inciting county government workers in the healthcare sector to strikes. They don't understand that if they sabotage counties with respect to health as a ministry will fail. Gavana Abdullahi ateanĩirie mũgomo ũrĩa ũharĩirio nĩ arigitani akiuga kaunti itirĩ na ngucanio yothe na kĩama kĩa arigitani bũrũri-inĩ gĩa KMPDU. Akiuga gĩtũmi kĩao gũcererwo kũhingia ngirimiti ya CBA kĩrarĩ ũndũ wa gweterera maheo mũtambo mwerũ wa ũrĩhani wa mĩcara ya aruti wĩra mũingĩ nĩ thirikari. We have absolutely no issue with the Kenya Medical Doctors and Practitioners Union, the KPMDU. Beginning August next month, we will start paying doctors the CBA rates as agreed. And I know there's an element of arrears. That arrears is not because of us. We had no mechanism to pay. We were waiting for a special code from the Ministry of Public Service. COG thigatĩte aruti wĩra UHC kũhĩmbĩria njĩra itiganĩte cia kũgeria gũtuithania ngucanio iria marĩ nacio na thirikari-inĩ nĩ ũndũ ũmwe na cia kaunti. Gũkũ nginya ateanĩirie rĩendekithia rĩa gũcokia motungata ma ũrigitani rungu rwa thirikari nene. The money that is being taken to conditional grants should be part of the equitable share, so that it's entrenched as a permanent funding for the counties. And then that way, the county governments will have no issue whatsoever giving these workers permanent and pensionable contracts. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura Wagunya. Kũngĩ nakuo mĩhang'o ya ũkui hamwe na mawĩra matiganĩte iharo-inĩ cia ndege gũkũ bũrũri-inĩ nĩ matanyĩtwo gũgatharara kwambĩrĩria Jumatatũ ya kiumia tũrorete angĩkorwo ndũgamano ĩrĩa ĩhandĩte gatagatĩ ga kĩama kĩa aruti wĩra kau na ũrũgamĩrĩri wa iharo cia ndege gũkũ bũrũri-inĩ KCAA ndũgũthira. Kĩama kĩa aruti wĩra acio kiugĩte ona thengia wa gũkorwo magĩkaya na kwenda mateta mao metherwo kĩhonia gũtikoretwo na mũndũ wa kũmathikĩrĩria ta ũrĩa mwandĩki witũ wa Mbui wa Njũgũna aratarĩria. Thutha wa gũkorwo maheanĩte notithi ya thikũ 7 na kwenda mateta mao marũmbũiyo na metherwo kĩhonia gĩa gũtũra, aruti wĩra kĩharo-inĩ kĩa ndege maugĩte gũtirĩ ndũmĩrĩri o yothe mamũkĩrĩte kuma kũrĩ arũgamĩrĩri ao. Ndũgamano ĩno yumanĩte na gũkorwo atĩ ũrũgamĩrĩri wa aruti wĩra aya ndũkoretwo ũgĩthikĩrĩria makaya mao marĩa nĩ hamwe na kwaga gũkinyanĩrio kwa ũiguano, kũrutĩrwo mĩkana ya gũtigithio wĩra, aruti wĩra matanyihĩire 150 gũkorwo matahetwo wĩra wa gũtũra, o hamwe na amwe a aruti wĩra kwamũkĩra mĩcara ya igoto. Almost every airport we have NYS. That is a threat, a direct threat to the jobs of our members. Our challenge to KAA is simple. We do not want NYS to take over the jobs of our members. Instead, they are Kenyans. If they qualify, if they hold the requisite qualifications, employ them. Kũringana na aruti wĩra aya nĩ atĩ kumana na mathĩna maya matirĩ na wĩki o tiga kũigamĩra thĩ na gũgathararia mĩhang'o ya wĩra kwambĩrĩria Jumatatũ ya kiumia tũrorete. How can you negotiate that an individual will earn 45,000 shillings when they will only end up with 5,000 shillings at the end of the month? That now tells you why KAA for the longest has been reluctant to recruit. They have the money. What stops them from recruiting? Adequate numbers, insecurity.
Kũringana na mũikarĩri gĩtĩ kĩama-inĩ gĩkĩ Mos Diema nĩ atĩ nĩ meharĩirie kwaranĩria na ũrũgamĩrĩri mbere ya mũgomo ũcio wambĩrĩirie. Any employee expressing interest to join the union is fired. For that reason, we are saying Jambo Jet employees are not children of a lesser God. They are protected by the law and by the constitution that protects every single Kenyan. Ngĩribotera Kameme TV Getwo Wambui wa Njũgũna. Riboti ĩyo mwĩroreri tũnengererie mweke ũngĩ wa gũthũmũra o hanini ndũgathiũre mũtambo nĩ ndĩracokereria. True understanding requires more than a headline. The People Daily app delivers our trusted in-depth journalism directly to you. Get comprehensive reporting, insightful political analyses and special features optimized for your life on the go. Get the stories that deserve your attention wherever you are. The People Daily app. News that moves with you.